Edison International Model School, 10th grade, 14 to 2021. Conditional clauses. This is a revision. Revision يعني مراجعة. We said that conditional clauses contain of two things, main clause and if clause. In the main, now we have many types. We have 4 types for conditional clauses. Type 1, we can form it by using will plus the infinitive. And in the if clause, we use present simple, it means verb 1. Example, I will visit you if you invite me. We can take this part and put it in the beginning of the sentence, but we finished it, we must put a comma. If you invite me, I will visit you. Now in type 2, in the main clause, we used would plus infinitive. But in if clause, we use past simple, verb 2. I would visit you if you invited me. Now, if we want to begin with if clause, we say, if you invited me, I would visit you. Here we wrote an example. How can we find the questions? We said that, look at the sentence. Huda would make tea if you, and here we said it is dash. Here. And we have the verb ask. We must form it by using the past simple. It means verb 2 of the verb or the infinitive here. And here, if the police call me, comma, I, and we have dash, and the verb is stop my car, I must say here it is verb 2 for that. In the second clause, I must have would plus infinitive, and the verb is stop. For that we said, I would stop my car. I said to you, you can find in the box, on your box, I'd. I'd, it means I would. It means I would. For that, I asked you to do the exercise 7 and 6 and 7 in page 34, and some of you send me their homework, but they are few. الآن إيش معنى few يا شباب؟ بدي أقول إيش معنى few؟ يعني اسمحوا لي نوقف هون، اسمحوا لي وقف هنا، لأنه آلمني كثير وما ارتحتش لتصرفاتكم. شو الفرق بين few و a few و little و a little؟ طبعا little و a little we use them for uncountable nouns. uncountable. ده اللي مش تابع معايا كويس. uncountable مع غير معدود. لكن الآن بدي أحكي عنكم كستودنتس، أنتوا countable. فبدي أقول هون أنتوا countable. countable معدود. إذن few of you did their homework. شو الفرق بين few و a few؟ كلاهما معناها قليل. لكن شو الفرق بيناتهم؟ هنا قليل غير كاف، لكن هون قليل كاف. الآن بالله عليكم لما 3 شعب ما بيجوش 6 7 اللي بيحلوا الوظيفة من 3 شعب، معناته it is few، غير كافي. وصحيح أنا مش مبسوط، يعني دائما بقول العواشر
قمة. بحكي للدكتور خالد لما نلتقي بقول له العواشر اشي قمة برفع راس ان شاء الله. يعني انا بتنبأ انه يكون السنة الجاية اول ثانوي يعني له بريق خاص. وحتى حكينا وزدت يعني تفاؤلي، قلت له في ناس من الان بتنبأ لهم انهم راح يسكروا العلامة بالتوجيهي بدون منازع. بس قضية انه 5 6 اللي يحلوا الوظيفة مش مبشر خير. ارجو انها تكون اخر مرة. مرة ثانية بذكر انه متابعة المنصة انا بحط علامة، والغياب بحط علامة، الواجب بحط علامة، عدم حل الواجب بحط علامة. بالاخر كليتنا راح نتحاسب عليه وما فيش اشي مخبى. شكرا لكم. ونرجع الان لكتابنا مشان احنا نحل الواجب اللي كلفناكم فيه. مشكورين الشباب اللي حلوا الواجب. ناخذ الان يا شباب على السريع. انا حليت كأن المثال محلول. حلينا الثاني. الجملة الثالثة if you visited the North Polar you wouldn't see any penguins. 4 if I traveled. لاحظوا traveled ترى دير بالكم travel لما بدك تضيف الاي دي لازم نعمل ايش؟ doubling لحرف ال traveled. 4 if I won a lot of money I'd go on Antarctic boat trip. And number 7, exercise 7, what would you do in the situation, these situations? Write sentence using the second conditional. You get lost in the city. كتبنا المثال if I got lost in the city I would ask someone to tell me the way. You find a valuable item on that street. ايش معنى valuable item؟ يعني شيء قيم. بقول if I found a valuable item on the street I would take it to the police. Your best friend moves to another country. If my friend moved to another country I would be sad. You have a problem with your studies. If I had a problem with my studies I would ask my teacher. You see fire in the opposite building. If I saw fire in the opposite building I would call the police. 6 if I found a cat with a broken leg in the garden I would take it to the vet. vet اللي هو المقصود طبيب بيطري. vet طبيب بيطري اللي مختص بعلاج الحيوانات. الآن لو وقفت هون وانتقلت للأكتيفيتي بوك، هذا التمرين أجلوا لي إياه بس شوية. بناخذ الجرامر هون. Join these sentences from 1 to 6 and A to F. إذا الجملة يعني نبدأ فيها 1 أو 2 أو 3 أو 4 ونكملها بإيش؟ A B C D بتناسبها. مثال if I had a car، إذا معي سيارة، هل هي I would do very well in my exams. If I didn't have warm clothes. If I were you I'd travel around the world. I'd give it to the police. I would drive you to the station now. Yes هاي تزبط. إذا 1 مع A. 2 I wouldn't enjoy a trip to Antarctica. ليه؟ بدنا نكمل. هل هي تزبط I'd give it to the police or I'd travel around the world. If I were you. If I didn't have warm clothes. هاي تزبط معها ايه. اذا احنا بدنا ايش نعمل منهم جمل وارجو انكم ترسلوا لي اياهم. باكسرسايز 5 بقول use phrases to write questions in the second conditional. questions يا شباب بدك تستخدم انت هالعبارة الموجودة. لاحظوا المثال الأول what slash you do if slash find the valuable old coin in the street question mark. حطينا اياها what
would you do if you found a valuable old coin in the street? 2. You be happier if I have more brothers and sisters. الآن شو بتصير؟ ثانية هاي ممكن تخربطكم. would you حلها would you be happier if you had more brothers and sisters. 3. How would you feel if you won a prize at school? كملوا لي الثنتين 4 و5 كواجب. بدي ارجع لكم الان لاكسرسايز 1. بقول join the words from each box to make words connected with polar regions. اذا لهم علاقه بايش؟ بالpolar regions. لاحظ كاتب لنا ice steam معناها بخار. ice wood wild snow. تحتيها مكتوب blind stone alive bird flow. يلا الآن نشوف ice إيش؟ هل هي ice lined ولا ice stone ولا ice life ولا ice berg ولا ice flow؟ إذا لاحظتوا ارجعوا للدرس اللي احنا هون أخذناه، راح نلاحظ إنه مكتوب عندنا ice berg وهون في عندنا ice flow. طب stream راح تلاحظ إنه stream lined. طب وايلد اوتوماتيك كلكم راح تقولوا وايلد لايف حافظين. لكن سنو ستون اكتب لي اياها هون انت مشان يشكل لنا ايش؟ يشكل لنا كونكشن. ها يعني توافق بيناتهم. الان بس نخلص احنا بدنا نمسك هالجمله هاي اللي هون ونحطها في جمله من عندنا. مثال باجي بقول till now I don't see an iceberg. كويس. باجي بقول أنا a plane طائرة must have a streamlined shape. لازم يكون شكلها انسيابي. شكلوا لي الجمل هون، حلوا يعني اجمعوا لي كلمة من هون كلمة من هون، بعدين شكلوا لي الجملة مستخدمين الكلمة اللي اتشكلت من مقطعين هون، وبكون هيك ان شاء الله صار في عندنا واجب هون واجب هون واجب هون واجب هون. صور لي يعني بعث لي انا على الواتساب. وإلك شكرا ودمتم وفقكم الله.